Hello guys, how are you? Welcome to the English class for 10th grade. So today we're going to study the future with will, and the objective of the class is ask and answer questions of future actions. El objetivo de la clase es que ustedes puedan aprender a preguntar y responder sobre acciones que se llevarán a cabo en el futuro. That's the objective. Remember to wear a mask and wash your hands, please. The future with will. El futuro con will está diferenciado porque lleva la partícula will, que solo tiene traducción cuando se combina con un verbo, will go. I will go to the museum next week. Yo iré, ¿ok? Se usan los mismos pronombres will y el verbo. You will go, he will go, she will go. Recuerden, esto es futuro, future. For example, we will go to the museum next week. Nosotros iremos al museo la próxima semana. You will go, ustedes irán. They will go, ellos irán. ¿Ok? The contractions, ya no decimos I will, decimos I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, you'll, they'll. ¿Se fijaron? Para las contractions usamos el apóstrofe y las dos últimas L de la palabra will. ¿Ok? Pero es lo mismo. Y el verbo. I'll drink coffee in the afternoon. Yo beberé café en la tarde. You'll drink coffee in the afternoon. Tú beberás. He'll drink. Él beberá. She'll drink. Ella beberá. We'll drink. You'll drink. They'll drink. Alright? Let's continue. So this is for the negative form. We use won't or will not. Okay, es lo mismo. Will not and won't es lo mismo. Generalmente usamos won't. I won't watch TV tonight. Como es negative decimos I won't. Sería yo no veré. Yo no veré televisión esta noche. You won't watch TV tonight. Tú no verás tele esta noche. He won't watch. Él no verá. She won't watch. It won't watch. We won't watch. You won't watch. And they won't watch. Alright? This is for the negative form. Won't or will not. For the interrogative form, usamos will al inicio. Alright? Will you play video games tomorrow? ¿Jugarás videojuegos mañana? Will he, will she play video games tomorrow? ¿Jugará ella videojuegos mañana? Will we play, will you play video games tomorrow? Will they play video games tomorrow? Alright? Usamos will al inicio, el pronombre y el verbo. Para responder, digamos, yo le pregunto a usted, will you play video games tomorrow? ¿Jugarás videojuegos mañana? Usted, si lo va a hacer, va a decir, yes, I will. Si no va a jugar videojuegos mañana, no, I won't. ¿Ok? Yes, I will for the affirmative, and no, I won't for the negative. Alright, so here we have questions and answers. Will you go to the movies tonight? Will you go to the movies tonight? ¿Irás al cine esta noche? Noten que will va al inicio, como dijimos anteriormente. ¿Ok? El pronombre y el verbo. Will you go to the movies tonight? Entonces ellos dijeron que sí, van a ir. Yes, I will. Sí, iré, lo haré. Lo mismo, ¿verdad? Esta es una respuesta afirmativa. Es an affirmative answer. Will you go to the movies tonight? Yes, I will. Will the boys play soccer tomorrow? Will the boys play soccer tomorrow? No, they won't. They'll play basketball. Fíjense bien en la respuesta. No, they won't. No lo harán, no jugarán.
No jugarán soccer, la pregunta, ¿verdad? No, they won't. They'll play basketball. Jugarán basketball. ¿Ok? Primero negamos, luego afirmamos lo que van a hacer. Okay, pay attention to this one. Will they go dancing tonight? Will they go dancing tonight? Yes, they will. Okay, look at this. Will Tina eat a hamburger tomorrow? Will Tina eat a hamburger tomorrow? No, she won't. She'll eat pizza. No, she won't. She'll eat pizza. Ask and answer. Miren estas preguntas y respuestas. Look at these questions and answers. Will you go to church on Sunday? Yes, I will. ¿Irás a la iglesia el domingo? Sí, iré. Yes, I will. Will Emma wash the bike? Yes, she will. Will Grandma drink coffee later? Yes, she will. Will Dennis call the police? Yes, he will. Will you do the homework? ¿Harás la tarea? Yes, I will. Sí, lo haré. Now, these are negative answers. Will you go to the beach next week? ¿Irás a la playa la próxima semana? No, I won't. No, no iré. No lo haré. Will Rafa see the doctor tomorrow? No, he won't. Will Doris cook tonight? No, she won't. Will they play baseball later? No, they won't. Will you listen to the radio? ¿Escucharás la radio? No, I won't. No, no lo haré. ¿Qué les pareció? Está fácil, ¿verdad? Repasen una y otra vez y van a aprender muy bien esto y harán el exercise y el homework bien hecho. So, thank you very much and see you next week. Bye.